Bonvenon al nia traino, jen komenciĝas la karavano al Kongreso Esperantista, kion portos nova tag. Al la Kongreso ni iras ne plena preparita jen la trajno, ni devas esti sprita. Al Kongreso ni iru malgraŭ motorpane, la paĉjo eĉ ne scias ke mi enamiĝis tre. Sed en trajno kun vifio pretos mia kompanio por labordistanca jen mi. Mi esperas, che dum la vojo li ne rimarkos min. La celo estas fora, sed la sorto vidos ni ancora, ni ne estos sola. Ĉiu tago kaj en ĉiu plia sorto perdigos post moment, kiel trajno dividos nin. Dum la tag, dum la nokto, daŭros nia vojaĝ. Ĉu ŝanco aŭ hazard Jen brulas nia art, en ĉiu amrigar, rapide do sentar. en lumbo aŭ en mar, La sorto gvidu vin. Komenco aŭ la fin, parolu la destin, la sorto gvidu. Hey Kim! Dan! Oh, kiel iris via vojaĝo ĉi tien? Ĝi estis bona, estis sufiĉe da trafiko, sed mi kredas ke oni povas atendi tion je pinhoro. Nu jes, sed estas ankoraŭ la lasta trajno por alveni ĝustatempe. Mi scias, sed aĉe fruas, mi malamas matenojn. Ankaŭ mi. Sed estas bone denove vidi vin. Ni ne vidis unu la alian multe lastatempe. Jes, estas amoze denove iri al kongreso. Hej, saluton! Hej, Ah, Kim! Hej! Hej, Dan! Hej! Kiel vi ambaŭ fartas? Pasis jam tiom da tempo. Bone. Bone, kaj vi? Vi sia simple okupata per aferoj. Ĉu ni ankoraŭ havas tempo ĝis la veno de la trajno? Ne multe. Ĝi alvenas nun. Ĉu ni ankoraŭ vidu la kantoliston? Jes. Kiun kantojn ni prezentos? Nu, ni decidis ĉefe prezenti nian novan albumon. La listo havas 14 kantojn, do nia koncerto iĝos 40 minutojn pli malpli, ĉu ne? Ŝajne, jes. Kaj la nova kanto? Kio nova kanto? Ni promesis, ke ni prezentos tutan novan kanton. Temas pri kanto, kiu eĉ ni ankoraŭ ne registris, ĉu ne? Yes, mi estis tiom... Mi ne pensis pri tio. Ve, do mankas al ni kanto. Mi No. estis tiom okupata. Skribi kanton ne estas tiom malfacila, kaj ni havas sufiĉe da tempo. Ni simple skribu ĝin en la trajno kaj prezenti la verkitan. Nu, mi supozas, ke ne estas pli bona afero, kiun ni povas fari nun. Do, ni alvenis. Mi ĝojas iri al la kongreso, sed mi iom zorgas pri la aferoj en la laborejo. Kaj mi ne vere ŝatas iri per trajno, kiel vi scias. Estas bedaŭrinde, ke nia aŭto ĝuste nun paneis. Enordas por mi. Mi simple ĝojas, ke ni povas vojaĝi kune paĉjo. Ankaŭ vi antaŭ ĝojas iri al la kongreso, ĉu ne? Jes, ja! La Juveloj koncertos! Mi aŭskultis ilian novan albumon. Kaj ili anoncis, ke dum la kongreso ili prezentos misteran novan kanton. Oh, bonege. Do, mi ancora havas multege da laboro por fari en la trajno.
sia, la feroi ver estas malfacili lasta tempe. Vi bezonas ferioj. No, yes. Se tiel la mondo iras. Mi appena povas preni unu liberan tagon nun tempe. Oh ve, mia cefo George estas ĉi tie. Oh, li ja diris ke li venos al la kongreso, mi tute forgesis. Oh, li estos furioza kiam li ekscios ke mi venis ĉi tie anstataŭ labori. Oh, li neniam permesus al mi iri al la kongreso, tial mi elpensis tiun stultan mensogon pri mia patrino. Oh, kion mi faru nun? Mi tiam antaŭĝojas finfine vidi la juvelojn. Imagu, eble ili eĉ sidas en la sama trajno kiel ni. Oh, Saluton. mi nomiĝas Harry, ankaŭ mi iras al la kongreso. Kiel vi nomiĝas? Mi estas Dan, kaj ni estas la juveloj. Sed vi certe konas nin. La juveloj? Ne, mi neniam aŭdis pri tio. Ho ve, alia problemo. Mia pasporta servo gastiganto ĵus nuligis. Ŝia domo estis inundita de akvo kaj nun mi ne havas loĝlokon dum la kongreso. Oh, ne. Ĉu eble vi pensas ke mi povus resti ĉe vitri? Estas ke mi aliĝis tro malfrue kaj jam ne estis spaco en amasloĝejo. Nu, vidu, se vi konus nin, sed, vi ne estas eĉ ŝatanto, ne konas nin. Do, Helpu min, mi petas. ĉiukaze, ni bezonas nian propran privatajn ĉambrojn por ripozi antaŭ la koncerto. Pardonu, Harry. Eble iu konato de mi, kiu ankaŭ venas al kongreso, estas en ĉi tiu trajno kaj ne loĝas en plena ĉambro? Mi kontrolu, indas provi. Sed mi estos ege atenta. George nepre ne vidu min. Li ne estas ŝatanto, eĉ ne konas nin. Mi pensas ke li povas dormi en niaj skatolo de la muzikiloj post la malpakado. Karaj, ne forgesu, ke ni ankoraŭ devas finverki nian kanton. Kion vi celas finverki? Ne ĉi ankoraŭ ne komencis. Nun mi estas brila kantoverkistoj, do ni ne havas problemon. Ni estas bonaj kantoverkistoj. Do. Komencu per C majora. Ne, Dan. Kial ne? Ni eĉ ankoraŭ ne scias pri kio temo la kanto. Vi ne povas elekti la unuan akordon sendepende de la temo. Do, Dan, mi pensas ke Kim pravas. Ĉu ni ne unue elektu temon por la kanto? Nu bone. Honeste, mi pensis pri la fina venko. Jesu, Dan? Kio? Ĉu ne estas bona temo? Nu, esperantistoj kantu kun espero! Ĉesu kvereli, ni devas koncentriĝi. Sed vidu kie Kim sabotas min. Mi sabotas vin? Vi sabotas nin ĉiujn. Okej, silenton. Verki kanton. Malfacilas. Jen demand pri l'estetik. Meti tekston al muzik.
dum longa temp revaris mi pri la moment en kiu mi giostelul conata ul impressa ul En tiu iar pensadis mi pri la fanfar honore al mi fam kilam o kiadram Tri individuoj provas konverki canton kio estos nia tem emocioj ĝis ekstrem Tri individuoj provas konverki canton kio estos nia tem emocioj ĝis ekstrem Ascoltis min sed, ci foje ci tiu decid, estas de mi, ne de tiu ci. Ne genu min, vi estas kiel via patrin. Ho ve, kun tia vort, kiel la mort, ho kia sort. Tri individuoj Daŭre konverkas kanto, Sed kun tia temperament, venos ja neniam consent. tri individuoj provas konverki kanton. Jen demand pri l'estetik, meti tekston al musik, per ballado aŭ per kant, sin forigi de la band, sen accordo entiam, nin attendos sorta condan. La interreto ne funkcias, Kio problemos pri ĝi? ke mi ne sukcesas aliri la interreton. Ĉu vi estas konektita al la reto? Yes. Lasu min rigardi. Vi ne plu estas konektita al la sendrata reto. Jen mi provas rekonekti. Rigardu, nun vi povas. Momenton, Julia. Yes, vi parolas kun George. Saluton. Kio estas la problemo ĉi-foje? Ove, tio ne bonas. Ne, Harry ne deĵoras ĝuste nun, ĉar li estas en la malsanulejo kun sia patrino. Sed mi telefonos al li. Do, dankon ke vi missciigis min pri la afero. Ĝis. Kio okazas? Do, tio estis la manaĝero, ŝajne ĉio fuŝiĝis, kaj nia laboristo, nia oficisto Harry ne deĵoras ĝuste nun. Eble vi konas tiun Harry fakte, ankaŭ li estas esperantisto. Li estas sufiĉe aktiva en tiuj grupoj en telegrafo. Telegramo, paĉjo. Sed ne, mi ne konas lin. Jes, do, telegramo. Sed do, estas tiel ke la patrino de Harry malsaniĝis, oni dire tre grave, kaj li ne laboras ĝuste nun, ĉar li zorgas pri ŝi. Ho ve! Do, ni vere bezonas ke li revenu al la laboro, kaj se li ne venos, eble mi devos reveni kaj tute maltrafi la kongreson. Mi rigardu ĉu io proximas per Amikumu. Estas kelkaj esperantistoj en la trajno, kiujn mi ankoraŭ ne konas. Mi iru trovi ilin. Tamen mi restu singarda. George nepre ne vidu min. Estas tiom fora, pora, mora, vola, mola, sola. Mi ne estos sola. Kion vi faras, filinjo? Nenion, paĉjo, pardonu, ke via laboro tiam kolerigas vin. Yes. Eble ne. Mi ja sentas min ĝenerale feliĉa, ĉar mi vin havas. Vi estas mia floro. Kvankam vi jam estas plenkreska virino. Ĉar mi vin havas,
vi estas mia flor. Oh, tre bella frazo. Mi tui notu tion. Kio? Oh, nenion pace mi simple verkas ion, tio tute ne gravas nun. Sed rigardu, almenu ni estas duope, kai ni povas vojaĝi kune. Vi pravas. Mi ĝojas, ke mi havas tiom saĝan filinon. Paĉjo. Mi tuj revenos. Tute ne eblas verki kanton kun vi ambaŭ. Ni eĉ ankoraŭ ne scias pri kio temu la kanton. Mi havas ideon. La canto komencas per mojosa gitarsolo de mi. Ĉu tio ne estas la plej bona ideo iam ajn? Kiel kutime, vi nur volas havi atenton. Viaj ideoj estas plej malbonaj de la mondo, eĉ la universo. Se tio dependis de vi, la tuta kanto estus unu granda gitarsolo. Bona ideo. Tut plena canto kun gitarsolo. Kai nu ĉiukaze mi havas la plej multajn taskojn en la grupo, do mi nature meritas pli da atento. La foje ke mi kontrolis ne estas grupo, do ni ĉiuj meritas la saman atenton. Nu, plumado estas multe malpli bona kaj necesa ol gitaro. Se ne estis mi, la grupo ne ekzistis, ĝi eĉ ne formiĝus. Ne batalu. Ni ne havas tempo por kvereloj. Ni simple koncentriĝu kaj verki kanton. Mi parolis kun la samideanoj en la trajno, sed sensukcese. Ili jam vivas en plenaj ĉambroj. Eble estos iu parkbenko ekstere, kiun mi povus kunhavigi kun iu, aŭ iu matraco sur maro, kie mi povas dormi. Estas stulta ideo. Dum ni forestis. Pro tio ke Galek havas sufiĉan monon por la ioko, ŝajne li volas dormi en la maro. En tio ĉi bonvole haltigu lin. Mia objektiva opinio, vi frenelas! Mi ĵus elpensis iom bonan. Kion vi pensas pri ĉi tio? Petveturaj aventuroj iru ni, vojaĝistemap, mi certe vidos pli. Mi ne certas, ĝi eĉ ne sonas bone. Sed mi pensis ke estis bona ideo. Kion vi pensas, Dan? Bonvolu helpu min. Mi ŝatas la ideon, sed eble ni povus ŝanĝi la tekston, la melodion, aldoni gitaron. Ĉu vi ne pensas ke estas pli bone fakte? Do vi volas ŝanĝi tuj ĉion de ĝi? Nu ne ĉion, sed mi simple ne kaptas la melodion, kaj fakte pri kio temas la teksto. Do, eble mi iros kun miaj ideoj aliloke, se vi ambaŭ ne apresas ilin. Ĉiukaze mi pripensis forlasi la grupon, do dankon por helpu min kun mia decido. Ne, vi blufas. Vi estas nenio sen ni. Rigardu, estas mi en loka gazeto. Mi prezentis miajn pentradojn en lokala evento. Multaj homoj venis por rigardi. Mi eĉ vendis 2. Do, vi ambaŭ mem povas verki la kanton. Mi foriras. Ŝi simple foriris tiel. Kion ni faru nun? Mi ne scias. Mi ne sciis, ke ŝi estis tiom sukcesa pentristo. Ŝi eĉ vendis 2 bildojn. Kion fari? Mia juvelo Dan, mi tiom volus paroli kun vi, sed vi estas tiom fora. Sed iun tagon mi kaptos vian koron. Ve. Kia kaĉo. Ĉiuj pasporta servogastigantoj jam ne plu disponeblas aŭ tute ne respondas.
Nu, ankaŭ mi ne fidus min mem. Bone, mi kontrolu vere ĉiujn hotelojn, gastejojn kaj tiel plu. Yes! Yes! Ne, mi ne havas iom da mono. Ili ĉiuj postulas tiujn absurdajn prezojn. Kia neesperantista spirito. Kaj krome tiu George. Eble mi povas kaŝi de li en la trajno, sed li certe vidos min en la kongreso. Kaj eble eĉ se mi evitus lin dum la tuta semajno, certe iu diros ion pri mi al li. Li ja vojaĝas kun tiu Julia. Mi ne pripensis nenion antaŭe. Kial mi estas tia? Homo ja ŝatas mian spontaneecon, sed kio, se pro tiu spontaneeco mi devos dormi ekstere? Kaj kio, se iu arestos min, aŭ iu fiulo trovos min kaj mortigos min, aŭ parolos al mi en tokipono, aŭ ŝtelos miajn stelojn? Ciu tag, ciu nocto, ciu jar, kaj ciu sezon, neniam okazas la samo, se tio ne ĝenas min. Se estus afero de mi malamata, ĝi estus la rutin. Ekde ĉiam mi vivis vivon de vagabond. Hodiaŭ ĉi tie, sed morgaŭ nenie, kaj ĉiam internacie. Oh Dio, kion mi bezonas, kiam miajn dubojn spronas, ĉar kvankam mi vivas feliĉe, neniam estas sufiĉe, kio hantas mian koron. Ĉiufoje malsimilas, sed des pli grandas la ĝoj. Iam certe la afer tentos min ne plu. Sal. Sal. Do, Ĉu vi serioze pripensas forlasi la grupon? Jes, ja, mi pripensas tion lastatempe. Kial? Ĉu ni ne havis tiom mojosajn tempojn kune? Kio malĝustas? Sed mi havas novan karieron kiel artistino. Kaj estos malfacile fari ambaŭ samtempe. Vi estas bona muzikisto. Ni ne povas fari tion sen vi. Ŝajnas ke Tom pensas ke jes. Ni neniam bone interrilates. Vi ĉiam prenas lian flankon. Tio ne ĝustas. Ne estas same sen vi. Ĉu vere? Miaj ideoj neniam estis plene serioze konsideritaj. Mi estas ĉiam ignorata, la grupo iras nenion. Mi ne plu zorgas, mi simple ne plu zorgas. Ĉiam estis vi kaj la grupo de Tom. Mi estas nur aldonaĵo. Daŭras. Vi vere certas? Ne, mi ankoraŭ pensas pri tio. Ni decidos post la kongreso. Sed
vi ancora concertas con ni, ne? Yes, yes. Ni concertas, kai poste mi decidos. Estas mirinde, ĉu ne? Kio? Via diskuto rememorigis min pri la malnovaj tempoj, kiam ni ekformis jaluvelojn, eĉ tiam ni kverelis, kaj eĉ foje pri pli etaj aferoj. Sed ni estas amikoj, ĉu ne? La malnovaj tempoj, la bonaj tempoj. Memoroj simple perdiĝas post moment. Tiuj sentoj paliĝas tuj. Sed ie profunde mi tamen tenas tiujn memorojn pri la bona tempo. Mi scias pri kio pentas min, mi certas pri la esper, kaj du vivigas min, nur la memoroj pri la temp del fier. Mi volas che iam revenu momentoi de gioio kai paz, tempo sen agas. Tiu memoro perdiĝas tiom facile, kial oni ne provas revivigi ĝin. Kial ni ne provas, ke en ĉiu momento de ĉiu tago, de ĉiu jaro, ni provu, ke tiu tempo estas kiel la malnovaj tempoj, kiun ni jam vivigis. Ĉu ni ne provu, ke ĉi tiu tempo estu la bona tempo? San Escobar! Strangulo. Caballito, caballito, caballito. La interreto de nove ne funkcias. Ĉu eble iu trajno laboranto povus helpi? Verŝajne ne, sed indus provi. Kaj eble iet ĉi tie en la trajno mi povus trovi pli bonan signalon. Se mi nur povus al vi paroli, se mi nur povus al vi paroli unu fojon. Necredeble. Estas necredeble. La signalo ci estas tre malforta, kaj neniu povas helpi min. Oni tial multe reklamas la wifion en la trajnoj, kaj mi eĉ ne povas aliri la interreton. Mi certe plendos pri tio, kiam mi alvenos hejmen. Faru tion se vi devas fari, sed nun vi povas fari nenion, do simple faru ion, kion vi povas fari. Vi pravas. Mi telefonos al tiu damna Harry. Estas lia respondeco. Mi demandos kiam li efektive povos reveni al la laboro. Saluton. Saluton. Mi telefonas por aŭdi kiel vi fartas, kaj mi ankaŭ ŝatus scii kiam vi povos reveni al la laboro. Kiel fartas via patrino?
Bone, yes, si plibonigas. Bone, do, sed ĉu ŝi ankoraŭ estas en la malsanulejo? Yes, si estas. Ĉu vi scias kiam ŝi povus eliri ĝin? Momenton, mi demandu. Io? Ĉi tiu kongreso daŭras 1 semajnon, ĉu ne? Ĝi daŭras ĝis venontsabate. Eble post 1 semajno aŭ iom pli ol tio? Sed ĉu vi ne povus reveni iom pli frue ol tio? Ni vere bezonas vin en la laborejo. Pardonu min, mia patrino vokas min. Sed, Harry, aŭskultu min. Se vi ne revenos al Mi vere devas iri. Ĉu vi povas silenti? Mi ege provas dormi. Pardonu. Li preskaŭ kaptis min. Sensoleca nokt, ne plu maldormas mi. Kioma horo estas? Iom post la 4. Ni nur havas 2 horojn. Pensas, ke ni povas verki kanton en tiu tempo? Nu, plej bone ni komencu baldaŭ. Mi iom ekdormiĝis. Bonan matenon! Ĉu ni estas pli proksima la verkado de nia kanto? Nu, restas ankoraŭ 2 horoj, ĝis ni alvenos. Ne, mi estas tro laca por tio. Jes, sed ni devas skribi kanton. Aŭ ni simple finos la koncerton iom pli frue? Jes, eble. Sed ni promesis tiun novan kanton. Kaj ni ne havas novan kanton. Mi iras preni kafon en la restoracia vagono. Prenu 2. Vi pravas, mi bezonas 2. Ne, por vi kaj mi. Okay. Nu, eble ni verkas kanton pri via forlaso de la grupo. Grandan danko-kanton. Io kiel mi volas diri dankon. Ne, mi ankoraŭ ne scias ĉu mi eliros la grupon, kaj mi certe ne volas kanton pri tio. Nu, sed vi havas alian ideon? Nu, bone. Mi verkos ion. Kaj, ne zorgu, ne temas pri vi. Jen via kafo. Do, ni rekomencu. Caraj vojaĝantoj, ni alvenas al nia fina celo de tiu ĉi vojaĝo. Ni petas ĉiujn vojaĝantojn ĉi tie eliri. Bone kontrolu ĉiujn viajn posedaĵojn antaŭ la foriro kaj ni deziras al vi agrablan pluvojaĝon. Nu, do, ni alvenis. Kaj ni ankoraŭ ne havas novan kanton. Homoj ne estas feliĉaj. Nu, ni provis ĉion. Jes, saluton, vi jam antaŭpagis ĉion, kaj jen estas viaj nomŝildoj. Dankon. Dankon. Saluton, Harry.
Saluton, George. Ankaŭ vi estas ĉi tie. Kiel fartas via patrino? Fakte bone, ŝi eliris la malsanulejon kaj mi venigis ŝin al la kongreso por ke ŝi sentu pli bone kaj nun ŝi estas en necesejo. Jam ĉesu pri tiu mizera fikcia rakonto. Mi scias ke vi mensogas. Mensogulo, kiel ĉiam. Tute ne, kiel vi pensas tion? Mi ne estas stulta kiel vi, Harry. Vi malaperas exacte dum la tempo de la kongreso, vi apenaŭ havas kredeblan pretexton, kaj kie mi nun trovas vin? En tiu ĉi kongreso. Ni vere bezonis vin en la laborejo, Harry. Mi ĵus pasigis horojn farante vian laboron en la trajno. Sed ĉi tiu kongreso daŭras nur unu semajnon, kaj mi maltrafos nur kelkajn labortagojn, kaj mi povas reveni pli frue. Ne. Vi restu ĉi tie tiom longe kiom vi volas. Vi estas maldungita. Kaj nun mi devas reveni la tutan vojon por ripari ĉion kion vi fuŝis. Kion mi faru nun? Dum jaroj mi evitis laboron, ne sciis mi kion fari. Ĉagren nun plenigas la koron, mian vivon mi devas ripari. Ĉu mi almos petu surstrate, ĉu mi aliĝu al la armeo? Neniam mi plu vivos glate, krom se mi ekhavis ideon. Do volontulo de Teo fariĝos mi rapide Rotterdamon. Attendas mia vide volontuloj de Teo, ja vivas sen komfort, por Esperanto mi laboros senpage ĝis la mort. Do rapide sen prokraste mi apliku tuje haste centra oficejo jen mi. Jen volontulo de Teo attendas vin kun ĝoj, belas la vivo ankoraŭ unu foj. Multobliĝos mia taskaro, sed mi ne ploros pro mia fato. Super mi la estraro, kaj super la komitato. Dum la oficeja laboro perdiĝos mi ĉiutage, sed mia viv ja estos oro. Tion mi scias malsvage. Ĉar volontulo de Teo fariĝos mi rapide Rotterdamon. Attendas mia vide volontuloj de Teo, ja vivas sen komfort, por Esperanto mi laboros senpage ĝis la mort. Do rapide sen prokraste mi apliku tuje haste centra oficejo jen mi. Jen volontulo de Teo attendas vin kun ĝoj, belas la vivo ankoraŭ unu foj. Pardonu, ni ne volas ĝeni vin, sed ni havas problemeton. Se nur unu? Mi aŭskultas vin? Do pri nia koncerto. Ni eble promesis novan kanton por la koncerto? Jes, specialan kanton. Jes, kaj? Vidu, pro teknikaj problemoj ni ne vere sukcesis. Teknikaj problemoj? Knabo, vi faris la promeson kaj vi simple ne faris tion kion vi devis fari. Ĉu vi povus ĉesi? Ni estas en unu teamo, ĉu ne? Jam ne plu. Do temas pri la fakto ke ni ne havis sufiĉe da tempon por fari lia kanton. Ni ege bedaŭras. La koncerto nur daŭros 4 aŭ 5 minutojn malpli. Bedaŭriga novaĵo. Mi kontaktos iun, kiu okupiĝas pri la vespera programo. Ĉu vi almeno povas por publiko ekstera montri pli bonan bildon de ni? Almeno momente? Mi povus, sed ĉu tio helpus vin preni respondecon de via fuŝo? Mi kredas ke ne. Ĉu vi estas la juveloj? Sankta
Yes, mi estas Dan, kaj ni estas la juveloj. Mi estas parolantaj kun organizantoj. Sed Mi verkis kanton por vi. Kanton por ni? Nu, precize por Dan. Ĉu? Mi estas sincera, Dan. Ekde kiam mi unue aŭdis vin kaj vian muzikon, mi tuj estis kaptita, kvazaŭ enamiĝinta el iu, kiun mi eĉ ne konas persone. Ha! Nu. Tio facile ŝanĝeblas. Ĉu eble vi volus kanti kun mi, belulo? Vi estas tiom fora, sed iun tagon mi kaptis vian koron. Estis vi, kiu kantis en la trajno. Sola, ĉar mi vin havos, vi estas mia flor, fajron sentas mi, ĉiam kiam mi rigardas vin. En la soleca nokt, mi pensas nur pri ni, mi kaj vi. Mi credas ke ni jam havas nian specialan kanton por fini la koncerton. Harry, mi pensas ke vi povas uzi mian liton. Yes! Concerto de juveloj, ĉu vi venos? Mi estas tiom fora, sed iun tagon mi kaptos vian koron, mi ne estos sola, ĉar mi vin havos, vi estos mia flor, fajron sentas mi, ĉiam kiam mi rigardas vin. En la soleca nokt, mi pensas nur pri ni, mi kaj vi. Vi estas tiom fora, sed iun tagon mi kaptos vian koron, mi ne estos sola, ĉar mi vin havos, vi estas mia flor, nun la tuta ter partoprenas en nia afer. Nun ni estas par en ĉiu plia Se vi nur povus al vi paroli unu fojon, la vortojn mi ne havus. La revo ne realiĝus, portu al mi la ĝojon. Mi ne plu estas fora, ĉar iun tagon mi kaptis vian koron, mi ne estas sola, ĉar mi vin havas, vi estas mia flor. Sen soleca nokt, ne plu maldormas mi, kaj mi amas vin, kaj vi amas min. Ĝis la fin, mi ne plu estas fora, ĉar iun tagon mi kaptis vian koron, mi ne estos sola, ĉar mi vin havas, vi estas mia flor. Sen soleca nokt, ne plu maldormas mi, kaj mi amas vin,
Kai vi amas min, cis la fin. Dankon carai, dankegon! De nove grandan aplaudon por la nova canto kiu fakte skribis Julia! Nu, kai nun, Kim volas annonci ion alla mondo. Dankon, Dan. Vi diras tion kvazaŭ mi volis annonci ke mi estas graveda. Sed ne temas pri tio. Vidu, la lastaj monatoj estis malfacilaj por mi. Mi eksperimentis kun novaj muzikgenroj. Mi volis krei ion novan. Mi fakte volis distanciĝi la Esperanta muziko, eĉ de la movado. Sed veninte ĉi tien, mi spertis ion eksterordinarian. Mi vidis amon, spertis amikecon, kaj la mojosa etoso de Esperantujo. Do, mi volas annonci, ke mi ne foriros la juveloj. Ĉu ni povus kanti nian lastan kanton? Mi iom ŝanĝis la tekston, ĉar nun mi scias kio estas grava por mi. En la viv gravas la amo, amikeco kaj etoso, poi viv estas ĥaos, sed ne senkuraĝiĝu. Ĉar la bonon vi retrovos en pli tedaj realaĵoj. Eĉ entrain kun la bagaĝo ĉiam daŭre fidu. Lasu la sorton vin gvidi. Direktos vin bone. Ho fidu ĝin, ne estu vi maŝin, ne agu kun rutin, ekregu vin pasin, pri mondo ĉirkaŭ ni, pri tio aŭ ali, la sorto gvidos vin. Vi timas eble tre, sed nur memoru ke la sorto gvidos vin. Estis mia sola amico, mojoseco kaj muziko, staras mi antaŭ publik, nun kun anonc kaj ĝojo. Faifis mi pri la respekto, ne certis mi pri la direkto, sed la fin estas perfekta en mia nova vojo. Lasu la sorton vin gvidi. Direktos vin bone. Ho fidu ĝin, ne estu vi maŝin, ne agu kun rutin, ekregu vin pasin, pri mondo ĉirkaŭ ni, pri tio aŭ ali, la sorto gvidos vin. Vi timas eble tre, sed nur memoru ke la sorto gvidos vin. Vi timas eble tre, sed nur memoru ke la sorto gvidos vin.
Ok, dankon al ĉiuj. Ni volas danki niaj ĉefaktoroj Johnny Mo, Briardo, mi mem, Edmante, Tatu, Rafał, kaj Jogaile. Ankaŭ al niaj muzikistoj Tobias, kaj Benji, niaj karaj dancistoj kaj helpantoj Jaime kaj Kato. La helpantoj Jordi Sulsona kaj Gabriele. La teamo de filmado de Gavin kaj Jordi Calafi. Ankaŭ sokteknikistoj Giovanni kaj Alex. Respondeco pri la skripto Robin kaj Hazel. Tobias pri la muziko. Ankaŭ dankon al nia reĝisoro Adam. Kaj al Carlos por la administrado de la proyecto. Dankon al vi ĉiuj.